Recording in progress. Guys, am I audible? Yes. So good morning, Kin. Good morning, Dia. Good morning, Agashini. Good morning, Madhu. Yes. So நம்ம day 31ல என்னென்ன chapters பார்க்க போறோம்? Just properties of bulk matter. அதாவது solids, fluids, thermal properties and heat transfer conceptsல இருந்து பார்க்க போறோம். So இதுல நமக்கு weightage 3 to 4 questions. இந்த சாப்டர்ல எதை ஸ்கிப் பண்ண கூடாது? சாலிட்ஸ்ல நமக்கு क्वेश्चन வராம கூட இருக்கலாம். ஃப்ளூயிட்ஸ்ல அகைன் ஒரு क्वेश्चन வரலாம், வராமலும் இருக்கலாம். ஏன்னா 38 இயர்ஸ்ல 12 பிளஸ் क्वेश्चंस தான் நமக்கு சாலிட்ஸ், 22 क्वेश्चंस தான் ஃப்ளூயிட்ஸ். அப்ப ரெண்டுலயுமே நமக்கு வராம கூட இருந்திருக்கு. ஆனா எதுல இருந்து கண்டிப்பா வரும்? தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து வெயிட்டேஜ் அதிகம், அதுல ஃப்ரீக்வெண்டா நம்பர் ஆஃப் क्वेश्चंस வந்திருக்கு. தென் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர், கண்டக்டிவிட்டி, கண்டக்ஷன்ல இருந்து क्वेश्चन வந்திருக்கு, ரேடியேஷன்ல இருந்து क्वेश्चन இருக்கு. ஸோ தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன், கண்டக்ஷன், ரேடியேஷன், இது மூணுல இருக்கிற எல்லா கான்செப்ட்ஸையும் சால்வ் பண்ணிட்டு தான் நீங்க எங்க போகணும்? ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் தென் சாலிட்ஸ். ஓகேயா? ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 1.5 hours வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா क्वेश्चन சால்வ் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் half an hour from 12:30 to 1 o'clock நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ரிவைஸ் பண்ண போறோம். Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3 இன்னைக்கு. ஓகே, Chapter 1 யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ், கைனமேட்டிக்ஸ், லாஸ் ஆஃப் மோஷன்ல இருந்து ஸ்பெஷல் கேசஸ் நம்ம ரிவைஸ் பண்ண போறோம். ஓகேயா? எஸ். First question, a block of mass m and area of cross section A floats in a liquid of density sigma. If it is given a small vertical displacement from equilibrium, it will execute simple harmonic motion of time period. So time period is t is equal to 1 by 2 pi into square root of displacement by acceleration. இல்லனா inertial factor by spring factor. Correct? Otherwise, we may also use inertial factor by spring factor as SHM of time period A is equal to minus omega square y. இது ரெண்டு கூட calculate பண்ணலாமா? Acceleration க்கு நமக்கு F is equal to minus ky. K வதான் நம்ம என்ன எழுதுவோம்? ma is equal to minus m omega square y. இதுல இருந்து தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? A is equal to minus omega square y கிடைக்கும் இல்லையா? As it is floating, அப்ப அந்த இடத்துல நமக்கு mg என்னவா இருக்கும்? mg நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம்? So weight could be replaced by m is sigma into a into, if it given a small vertical displacement, அப்ப a into y,
density into volume. Volume எப்படி எழுதலாம்? நமக்கு area mention பண்ணிருக்காங்க. அப்ப area into length into G. Yeah, yes. So relate them and find the relation. She'll wait for a minute after giving a hint. Simple harmonic motion நமக்கு equation 1, 2, 3 இது மூணுமே ஞாபகம் இருக்கணும். Yes, what could be the answer? Let's start with Shahana. So over question ஒவ்வொருத்தர் கேட்கலாம். Shahana and Darshini. Float ஆகும்போது அதுக்கு force weight மட்டும்தான் இருக்கும். கரெக்ட்டா? Then if it is given a small vertical displacement from equilibrium, it will execute a section of time period. அப்ப அங்க acceleration என்னவா இருக்கும்? ma is equal to sigma a yg. So what is a? Sigma a yg by m. Time period t is equal to 1 by 2 pi into square root of displacement is y divided by acceleration என்ன எழுதலாம்? Sigma a yg by m. y gets cancelled, so it is 1 by 2 pi into square root of m by sigma ag. So it is option C. என்னடா? ஆண்டா இங்கடா சாரி ஃப்ரீக்வன்சிக்கு தான் நமக்கு 1 by 2 pi. Good. ஃப்ரீக்வன்சிக்கு தான் நமக்கு 1 by 2. ஸோ இதே ஃப்ரீக்வன்சி கேட்குறாங்கன்னா நமக்கு அப்படியே ரெசிப்ரோக்கலா எழுதும் இல்லையா? குட். ஸோ இப்போ சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்னா A is equal to minus omega square y. நம்ம கான்செப்சுவலாக பார்க்கறதுனால SHM simple harmonic motion. Simple harmonic motion நமக்கு என்னெல்லாம் ஞாபகம் வரணும்? F is equal to minus ky and k is m omega square and A is equal to minus omega square y and in general V is equal to omega into square root of A square minus y square. So இப்போ இதே ரொட்டேஷனோட நம்ம கம்பேர் பண்றோம்னா A க்கு பதிலா alpha equal to
minus omega square theta னு நம்ம எழுதலாம். That is also SHM. இதே ஈக்குவேஷனை நம்ம calculus formல எழுதணும் அப்படின்னா d square y by dt square plus omega square y is equal to 0 னு நம்ம எழுதலாம். That also represents simple harmonic motion. அப்போ y is equal to a sin omega t மட்டும் simple harmonic motion கிடையாது. So it is y is equal to b sin omega t plus c sin c cos omega t எழுதலாமா? இதுவும் simple harmonic motion தான். இந்த BC தான் நமக்கு என்ன amplitude a is equal to square root of b square plus c square. What is b? b is a cos theta. What is c? c is a sin theta or pi. நம்ம angular symbol எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாமே நமக்கு simple harmonic motion தான். y is equal to a sin pi cos omega t plus a cos pi sin omega t. So equation 1, equation 2, equation 3 எல்லாமே SHM தான். நம்ம டைம் பீரியட் எடுத்துக்கிறதுனால t is equal to 2 pi into square root of y by a, displacement by acceleration. So இப்போ SHM னா இது எல்லாமே. இது இல்லாம நமக்கு mean position னா angle 0 degree, extreme position னா angle 90 degree. So quick revision, correct? Then next one. Yes. So இதான் நமக்கு B, இதான் நமக்கு C. ஓகே, நான் மாத்தி எழுதிட்டேன், நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது. Next one. Two wires A and B of same length, same area of cross section, having the same Young's modulus, are heated to the same range of temperature. Length, area, y, temperature, எல்லாமே same. The coefficient of linear expansion of A is 3/2 times that of the wire B. The ratio of the forces produced in the two wires will be. Start. Yes, now I expect answer from Agarshini and Darshini. Yes, time up. So hint. First, what is y? Y is equal to f by a into del L by L. அடுத்து alpha is equal to del L by L into del theta. அது ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண போறோம், கரெக்டா? அது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணனும்னா del L by L க்கு நம்ம என்ன எழுதலாம்? alpha into del theta.
So it is y is equal to f by a into del L by L க்கு alpha del theta. இப்போ இதில் இருந்து தான் ஃபோர்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் YA alpha del theta. கரெக்டா? இதுதான் நமக்கு relation. Yes, I need answer also from Agarshini. Yes, Agarshini, good. So, hope everyone is getting 3 by 2. So, எப்படி proportional இருக்கு? Directly proportional இருக்கு இல்லையா? Yes. இதுலயும் நமக்கு previous year question வந்திருக்கு. எப்பவுமே elongation, expansion இதுதான் கேட்டிருக்காங்க. இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ற மாதிரி நமக்கு number of questions இருக்கு. Then next one. If YouTube is partially filled with water, which does not mix with oil, which does not mix with water, is poured next into one side until water rises by 25 centimeter on the other side. The density of the oil is 0.8 gram per cc. The oil level will stand higher than the water level by. Time starts. So next I need answer from Dia. Yes, make it fast. என்னடா அதே வராதுடா செக்
So I'm expecting answer from Dia. இல்லடா ஆமா பரவாயில்ல ஆயிலோட ஹைட் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஐயோ குட் அடுத்து ஆன்சர் வந்திருக்கணுமே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ த ஆயில் லெவல் வில் ஸ்டாண்ட் ஹையர் தென் தி வாட்டர் லெவல் பை. இதே மாதிரியே நமக்கு 3 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. 2 வந்து டயக்ராமோடய கேட்டிருக்காங்க. ஒரு கொஸ்டின் டயக்ராம் இல்லாம கேட்டிருக்காங்க இதே மாடல்ல. நமக்கு ரெண்டு சைடுமே என்ன இருக்கும்? ரோ நாட் இருக்கும். கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ again density of oil into G into height. G cancel ஆயிடும். ஓகே எந்த இடத்துல 25 plus x h டேஷா ஹெச்சா h. ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல h plus 25 find h எவ்வளோடா வருது? 0.8 1. Okay. Yes. Nida has given an answer and Dia. Yes, Da. என்னடா கால்குலேஷன்ல செக் பண்ணுங்க இல்லையே. $12.5 வருது கரெக்டா? 25/2 is right. செக் பண்ணுங்க வரலன்னா சொல்லுங்க சரியா? Yes. You get your h as 12.5 centimeter. Next one. One end of copper of length 1 meter and area of cross section 10⁻³ meters square is immersed in boiling water and the other end in ice. The coefficient of thermal conductivity of copper is 92 calorie per second per meter per degree Celsius and the latent heat of ice is 8
into 10 to the kilo, there is 80 kilocalorie per kilogram. Then the amount of ice which will melt in 1 minute is. Copper rod of length L வந்து 1 meter கொடுத்துட்டாங்க. Area வந்து 10 to the power minus 3. It's immersed in boiling water and the other end is in ice. ஸோ ரெண்டு வந்து நமக்கு பாய்லிங் வாட்டரில் இருக்கு, அது ரெண்டு வந்து ஐஸில் இருக்கு. The coefficient of thermal conductivity K is 92 calorie. Okay. அது கெலோரியில் இருக்கு அண்ட் இதுவும் கெலோரியில் இருக்கு, தட் இஸ் ஓகே. L of ice is 8 into 10 to the power 4 calorie per kilogram. நமக்கு ஆன்சரும் கிலோகிராமில் தான் இருக்கு. எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஐஸ் வந்து மெல்ட் ஆகும்னு கேட்குறாங்க. இங்கே ஃபேஸ் சேஞ்ச் நடக்குதா? டெம்பரேச்சரும் சேஞ்ச் ஆகுமா ஃபேஸ் சேஞ்ச் நடக்குதுனாலே? அப்போ எது ரெண்டும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும்? இந்த ஃபேஸ் சேஞ்ச் நடக்கிறதும் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சரும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். இட் இஸ் ML is equal to ராட் இல்லை. ஸோ நம்ம கியூக்கு வந்து KA del theta into T by del L. And Q is also ML in case of phase change. And Q is also MS del T when there is a change in temperature. Okay. So compare them. ML is equal to KA del theta into T by del L. நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க? எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் மாஸ் வந்து there is amount of ice of mass which will melt in 1 minute. But time on the 60 seconds. Yes. Now I am expecting answer from Nida. Already question la kudutaachu. I mean last question ku Nida has given an answer. So I am expecting now answer from Diya. Nida? So answer from Diya. Is there anyone who gets answer?
So Darshini is getting 6.9 into 10 to the power minus 3. 6.9 into 10 to the power minus 3 kilogram. Yes. Yes, yeah. 6.9 into 10 to the power minus 3 kilogram. Is everyone getting the same? Dhanushya. Dhanushya, are you here? I couldn't see you. Consider the situation as shown in figure. If y of s is to y of al is 3 is to 4. Steel by aluminum is 3 by 4. And area கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா 1 is to 1. சேமா இருக்கா அப்போ லென்த்தும் இங்க LL அதுவும் சேமா தான் இருக்கு. இதுவும் சேமா தான் இருக்கு. The ratio of extension of steel and the aluminum wire is extension, elongation எல்லாமே நமக்கு சேம் தான் இல்லையா? Yes. அப்போ y is equal to f by a into del L by L. நமக்கு எக்ஸ்டென்ஷனா என்ன கேட்டிருக்காங்க? del L தான். del L is equal to f by a. That is f into L by a into y. இது 3 is to 4 னா அது 4 is to 3. By 2 by 2 ரெண்டுக்குமே by 2 cancel ஆகிடும். Okay. It's supposed to be 4 is to 3. Right? Direct question na. Then two solid spheres of radii R1 and R2 are made up of same material and have similar surfaces. The sphere are raised to the same temperature and then allowed to cool under identical conditions. Assuming spheres to be perfect conductors of heat, then their initial rates of loss of heat are இதனால which expression? Q is equal to KA del theta into T by del L. Same material. அப்ப K வும் constant இருக்கும். Radius A மட்டும் தான் change ஆகுது இல்லையா? Rest of them are same temperature க்கு raise பண்ணிட்டு under same condition தான் என்ன பண்றாங்க? It is about to cool. It is Q is proportional to A. Q1 by Q2 is equal to R1 by R2 the whole square. So the answer could be R1 square by R2 square. In which one of the following cases will the liquid flow in pipe be more streamlined? Liquid of high viscosity and high density flowing through a pipe of small radius. Liquid of high viscosity and low density flowing through a pipe of small radius. Liquid of low viscosity and low density flowing through a pipe of large radius. Liquid of low viscosity and high density flowing through a pipe of large radius. So before getting into எந்த கான்செப்டை இது கூட ரிலேட் பண்ணலாம்? பெர்னோலிஸ் தியரமா? Rate of flow. Will the liquid flow in a pipe be more streamlined? Streamline flow இருக்கணும்னா ஒரே பாத் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் ஒரே வெலாசிட்டியில இருக்கணும், ரெகுலரா இருக்கணும், ஆர்டர்னஸ் இருக்கணும் இல்லையா? ஜெனரலா சொல்லணும்னா ஸ்பீடு சேமா இருக்கணும்.
ஸோ இங்கே ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ண சொல்றாங்க. ஹை விஸ்கசிட்டியும் டென்சிட்டியும் கம்பேர் பண்றோம் இல்லையா? யோசிக்கலாம். யோசிங்க. as a revision நம்ம அந்த எல்லா கான்செப்டையும் ஃபாஸ்டா பார்த்துடலாம். ஜெனரல் கான்செப்ட் மட்டும். So F is equal to what is Stokes law? 6 pi eta R or AV. And what is viscous force? Minus eta into A into dV by dx. Terminal velocity இதுவும் terminal velocity தான். But terminal velocity எடுத்துக்கிட்டோம்னா 2 by 9 R square rho minus sigma into G by eta. Correct? Terminal velocity. Rho 1 A1 V1 is equal to rho 2 A2 V2. எப்ப நமக்கு rho 1 is equal to rho 2 streamline flow கொடுத்தாலும் incompressible flow கொடுத்தாலும் இல்ல non viscous flow கொடுத்தாலுமே நமக்கு density எப்படி இருக்கும்? சேமா இருக்கும். otherwise it is not. அடுத்து Bernoulli's theorem நமக்கு தெரியும் இல்லையா? so it is P plus half rho V square plus rho G H is constant to Bernoulli's theorem தான். P by rho G plus V square by 2G plus H நமக்கு Bernoulli's theorem தான். second one வந்து pressure head, velocity head, gravitational head எழுதி இருக்கும். first one வந்து mass per unit volume எழுதி இருக்கும். sum of kinetic energy, pressure energy, potential energy per unit volume is constant. அதான் என்ன Bernoulli's theorem. so இப்போ இதெல்லாம் direct one, direct formula oriented நமக்கு substitutionல வர்றது. இந்த questionல நமக்கு எதையும் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க? viscosityயும் densityயும் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. So let me name the relations from Stokes law. Viscous force, terminal velocity Stokes law ஓட continuationல இருந்து தான் நம்ம derive பண்ணுவோம். Then equation of continuity fourth one, fifth one வந்து Bernoulli's theorem. First one எதுல represent பண்ணியிருக்கோம்? mass per unit volume, sum of K plus P plus U per unit volume is constant. either mass or volume எடுத்துக்கலாம் so that அது உங்களுக்கு confuse பண்ணும். per unit volume is constant. அதில் எழுதியிருக்கோம். last one வந்து pressure head. this one is velocity head and H வந்து நமக்கு gravitational head. yeah. இப்போ எந்த ரிலேஷனை கம்பேர் பண்ணலாம்? வாட் குட் பி த ஆன்சர்? critical velocity critical velocity நமக்கு என்ன? what is critical velocity? vc ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா rho v d by eta, rho or sigma, density into velocity into diameter d by eta. eta வந்து coefficient of viscosity. so ஒரு fluid molecules flow ஆகுது அப்படின்னா critical velocity வரைக்கும் அந்த flow என்ன எப்படி இருக்கும்? streamline flow-ஆ இருக்கும். once the v is greater than the critical velocity and the streamline flow வந்து
between streamline and turbulent இருக்கும். So VC வரைக்கும் தான் அந்த flow எப்படி இருக்கும் நமக்கு streamline இருக்கும். அப்போ VC வந்து it is proportional to VD by eta. கரெக்டா? உங்களுக்கு ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் இல்லை. ஸோ critical velocity VC is equal to eta by rho d. இப்போ நீங்க கெஸ் பண்ணிடலாம். V by VC தான் உங்களுக்கு அந்த ரெனால்ட்ஸ் நம்பரோட நான் ரிலேட் பண்ணி கொடுத்துருந்தேன். அது வேண்டாம். critical velocity வரைக்கும் தான் நமக்கு flow வந்து streamline இருக்கும் அப்படின்னா viscosity எப்படி இருக்கு? viscosity எப்படி இருக்கணும்? as VC is equal to rho by eta d, viscosity அதிகமா இருக்கணும், density கம்மியா இருக்கணும். கரெக்டா? So it is as VC is equal to eta by rho into d. d வந்து இந்த இடத்துல diameter. Yeah, rho வந்து density. Eta வந்து coefficient of viscosity. அப்போ liquid of high viscosity, high density. Liquid of high viscosity, low density. Low viscosity, low density. Low viscosity, high density. So what could be the best option? High viscosity and low density could be the right one. Okay. நமக்கு வந்து ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் இருக்கும். ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் இப்ப சிலபஸ்ல இல்ல. நான் VCன்னு கொடுத்துட்டேன். இல்ல, தட் இஸ் ரெனால்ட்ஸ் நம்பர். இப்ப சிலபஸ்ல இருந்து நமக்கு ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் எடுத்துட்டாங்க. NRன்னு சொல்லுவாங்க, ரெனால்ட்ஸ் நம்பர். Hope it is clear. Yes. Then if the difference of temperature between body and the surrounding is low, then the variation between the rate of loss of heat and the temperature of body theta is obtained as. என்னடா? யார கேட்கல இன்னும்? மதுவை கேட்கல இல்லையா? எஸ், மது. வாட் குட் பி தி ஆப்ஷன் டா? என்னடா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னா இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம். ரேட் ஆஃப் கூலிங்கா சொல்லுங்க, எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லுங்க. நோ, நியூட்டன்ஸ் லா. dt by d theta by dt is equal to minus k into t system minus t surrounding. So எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? minus k. கரெக்டா? இப்போ ts minus t surrounding என்ன? t system minus rate of cooling. d theta by dt வந்து எதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும்? temperature difference between the system and the surroundings. இப்போ d theta by dt, t வந்து time, d theta by dt is equal to d theta by dt is equal to
minus k into temperate system இங்க தீட்டான்னு யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா டீன்னு எடுத்துக்கலாம் surroundings T system நம்ம எப்படி எழுதுவோம் T1 plus T2 by 2 இங்க நெகட்டிவ்ல எழுதுறதுனால T2 minus T1 னா நெகட்டிவ்ல எழுதுவோம் T1 minus T2 னா பாசிட்டிவ்ல எழுதுவோம் கரெக்ட்டா ஓ T2 minus T1 by T is equal to minus K into T1 plus T2 by 2 minus ambient temperature or surrounding temperature or room temperature எது வேணா நமக்கு ரிலேட் பண்ணலாம் கரெக்ட்டா இதான் என்ன நமக்கு Newton's law of cooling Yes? Now what could be the answer? Madhu. Twenty-seven. Hey, இது graphical question da, Madhu. If the difference of temperature between the body and surrounding is low, T is minus T surrounding வந்து கம்மியா இருக்கு. Okay? Then the variation between the rate of loss of heat. அத dq by dt கூட கம்பேர் பண்ண சொல்றாங்க. And the temperature of body theta is obtained as எந்த கிராஃப் கண்டிப்பா வராது ஃபர்ஸ்டும் செகண்டும் வராது குட் between third and fourth dq by d theta வந்து temperature difference க்கு எப்படி இருக்கும் எப்பவுமே dq by dt is equal to ka t2 minus t1 by l னு எழுதுவோமா dq by dt proportional இருக்கும் இது எது கூட ரிலேட் பண்றோம் நம்ம அந்த d theta-வை நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் ஹீட் கூட ரிலேட் பண்றோம் அது நெகட்டிவ்ல இருக்குமா அது கம்மி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க அப்ப எடுத்தோனே வேல்யூ வந்து டெம்பரேச்சர் நெகட்டிவா இருக்குமா E நெகட்டிவா இருக்குமா டெம்பரேச்சர் தீட்டா நெகட்டிவ்னா இந்த ரிலேஷன் கரெக்ட்டா fourth கிராஃப் E நெகட்டிவ்ல இருக்குனா ஓகேடா எஸ் எக்ஸாக்ட்லி தட் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் இங்க ஆன்சர் நீங்க திங்க் யூ வில் கெட் இட் ரிலேஷனோட கம்பேர் பண்ணுங்க ஏன் தீட்டா நெகட்டிவா இருக்குமா ஓ dt by t dt minus k into டிஃபரன்ஸ் இருக்கா அது அதிகமா இருந்துச்சுன்னா மைன் நெகட்டிவ்ல இருக்குமா t system minus t surroundings வேல்யூ அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ்ல இருக்குமா dt by dt d theta by dt அது கம்மியா இருந்துச்சுன்னா வேல்யூ எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவ்ல இருக்குமா இப்ப ரேட் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ஹீட் அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் அதான் நெகட்டிவ்ல இருக்கும் ஓகே
That is why we choose that one. Yes, next one. The Young's modulus of a wire of length L and radius R is Y. Now length is decreased by 50% and radius is increased by 20%. The new Young's modulus will be. Yes, you need answer in 30 seconds. So Y is equal to namakena, we know that F by A into L by del L. Length வந்து 50% decrease ஆயிடுச்சு and radius வந்து 25% increase ஆயிடுச்சு. சால்வே பண்ண வேணாம், மைண்ட்லயே ஆன்சர்ஸ் சொல்லிடலாம். ஏரியாக்கு பை ஆர் ஸ்கொயர் எழுதுவோமா? மேல எல், ஸோ எஃப் அப்படியே தான் இருக்குமா? டெல் எல் அப்படியே தான் இருக்கா? இப்போ நியூ யங்ஸ் மாடுலஸ் தான் கேட்குறாங்க. ஒய் எல் 50% போடுறீங்க, கீழே ஆர் ஸ்கொயர் 2 into 25% என்ன? 50%. ரெண்டு கேன்சல் ஆனால் என்ன? அதே தான் வரும். அப்போ ஆன்சர் இஸ் ஒய். ஏன்னா இது 50 எல் வந்து 50% இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஆர் வந்து சாரி எல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. எஸ், எல் வந்து 50% டிக்ரீஸ் ஆகுது, ஆர் வந்து 25% இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆர் ஸ்கொயருக்கு நம்ம என்ன எழுதுவோம்? 2 into del r by r எழுதுவோம். கரெக்டா? ஸோ நமக்கு இங்க இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ரெண்டும் சேர்த்து டிஸ்கஸ் பண்றோம்டாக்கனா. If I am from North India, yes, I shall try to also discuss in English. Okay. ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்? ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆகும், வைஸ் வர்சா. அப்போ ரெண்டுமே என்ன ஆகிடும்? பேலன்ஸ் ஆகிடும். இப்போ இன் திஸ் கேஸ் யூ would definitely get y only. Yes. A wire of area of cross section 10 to the power minus 6 meter square is increased in length by 0.1%. The tension produced is 1000 Newton. The Young's modulus of the wire is. Is faster. Answer in 30 seconds. I need answer from Kin or Dia. மைண்ட்லேயே சால்வ் பண்ணிடலாம், அதை போடவே தேவையில்லை. ஃபர்ஸ்ட் 10 power 3 ஆர்டரில் தான் இருக்கு எல்லா ஆப்ஷனும். வாட் இஸ் ஒய்? ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஏ இன்டு டெல் எல் பை எல். டெல் எல் பை எல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 0.1%. அப்போ 0.1 by 100. 0.1 by 100 என்னன்னு எழுதலாம்? 1 by 10 power 3. ஆல்ரெடி மேலே 10 power 3 இருக்கு, 10 power 6. கீழே ஏரியா என்ன? 10 power minus 6. அதுவும் மேலே போச்சுன்னா என்ன? 10 to the power plus 6. அப்போ ஆன்சர் என்ன? 10 to the power 12. அவ்வளோதான், சால்வே பண்ண தேவையில்லை. It is 10 to the power 12. Next one. Yes. A black body radiates power P and maximum energy is radiated by it around a wavelength lambda naught. The temperature of the black body is now changed such that it radiates maximum energy around the wavelength 3 lambda naught by 4. The power radiated by it now is.
Yes, you may also need to relate Wien's displacement law. ரெண்டு லாவையும் ஸ்டீஃபன்ஸ் லாவையும் வீன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் லாவையும் ரிலேட் பண்ணணும் கரெக்டா? I shall give a hint after a minute. Dia is getting A. Yes, let's cross check Dia. So we know that Q by T is equal to epsilon sigma A T power 4. Q by T தான் என்ன? Rate of heat or power. இல்லையா? From Wien's displacement law, lambda into T is equal to B. Lambda is inversely proportional to temperature. நமக்கு T2 by T1 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா T2 by T1 the whole power 4. இப்போ இங்கே லாம்டாக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் நமக்கு inversely proportional. அது ரெண்டையும் ரிலேட் பண்ணோம்னா lambda 1 by lambda 2 the whole power 4. lambda 1 என்ன நமக்கு lambda naught by lambda 2 என்ன 3 lambda naught by 4 the whole power 4. அப்போ 4 by 3 the whole power 4 என்ன 3 power 4 is 81, 4 power 4 is 256. அப்போ P2 is equal to, in case P1 P naught இருந்தா P naught into 256 by 81, right? So it is the next one. The height of the dam in an hydroelectric power station is 10 meter. In order to generate 1 milliwatt of electric power, the mass of water that must fall per second on the blades of the turbine is. இது ஆன்சர் நம்ம 30 செகண்ட்ல சொல்லிடலாம். சால்வே கூட பண்ண தேவையில்லை, மைண்ட்லயே சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம். Your time starts now. Yes dear, right from 11 to 1 o'clock. Daily class இருக்கும். Yes, we have been solving questions and we will be solving till March 15. Day 50 வரைக்கும் நமக்கு questions நம்ம நிறைய practice பண்ணுவோம். Yes, answer from Nida. நல்ல ஆன்சர் சொல்லிருக்கலாமே. Eight seconds left. P is equal to mgh by T. M by T தான் நம்ம கேக்குறாங்க. பவர் என்ன 10 to the power 6 equal to 10 into 10 into M by T. அவ்வளவுதான் இல்லையா? அப்போ what is M by T? 10 to the power 4. Correcta? Yes, Nida. An electric heater of power 1000 watt raises the temperature of 5 kg of liquid from 25 to 31 degrees Celsius in 2 minutes. Thermal heat capacity of the liquid is.
So thermal heat capacity க்கு நமக்கு Q is equal to ms del T. We are going to find S. S is equal to Q by m del T. So how to find Q? P is equal to Q by T. So Q is equal to PT. What is the answer? Yes, I'm yet to get answer. I hope I shall get it from Agarshini. Into 10 to the power 4 by 5 into 2. Is it option A? Or option 4? நானே சால்வ் பண்ணவா? Q என்ன நமக்கு? 10 to the power 3 into time 2 minutes. So 2 into 60 by 5 into 6. Four into 10 to the power 4. 4 into 10 to the power 3 ல வருது. Yes, that ma'am. So you guys are getting இத யூனிட்ஸ் பாருங்க 2 minutes 1000 watts. அதான் Q by del T போடுங்க.
So it is two into நம்ம calculate பண்ணியிருக்கிறது thermal that is specific heat capacity. அதே heat capacity என்ன நமக்கு del Q by del T. ஓ 12 into 10 to the power 4 by 6 மட்டும்தான் வரும். கரெக்டா? Two into 10 to the power 4. Good. Answer 1 இல்ல specific heat capacity தான். So thermal heat capacity தான் கேட்டிருக்காங்க. I think அங்க thermal heat னு வரக்கூடாது. Specific heat னு வரலாம். Either thermal capacity or heat capacity. Okay, சரி நம்ம ரெண்டுமே பார்த்துட்டோம். Specific heat capacity நமக்கு என்ன கிடைக்குது? It is 4 into 10 to the power 3. அதனால தான் ஆப்ஷன் இல்ல. Heat capacity என்ன del Q by del T தான். That is 2 into 10 to the power 4. So heat capacity is thermal விட்டுருங்க. Heat capacity 2 into 10 to the power 4. Specific heat capacity தான் 4 into 10 to the power 3. Okay. என்னடா? இங்கடா? இதானே Q நமக்கு. 6 into 2 12. 12 into 10 to the power 4. இதான்டா. 2 into 6 12. இந்த 0 இந்த 10 power 3 10 power 4 னு எழுதிட்டேன். நமக்கு ஆர்டர்ல கன்ஃபியூஷன் வந்தது இல்லையா? சோ அந்த கன்ஃபியூஷன் நான் இப்படி எழுதிட்டேன். 12 into 10 to the power 4. அவங்க thermal heat capacity கேட்டிருக்க கூடாது. Either thermal capacity or heat capacity. Okay? The difference clear? Yes. Good, Agarshini. Then next one. A brass rod and a lead rod, each of 80 centimeter long at 0 degrees Celsius, are clamped together at one end with their free ends coinciding. The separation of free ends of the rods, if the system is placed in steam bath, coefficient of ரெண்டுக்கும் linear expansions கொடுத்துட்டாங்க. The separation of the free ends is. So alpha is equal to del L by L into del theta. Time starts now. Yes, start. I think. Time up? Yes. Direct one தான். Separation தான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க. Now she'll expect answer. என்னடா?
0.2 mm? Is it 0.2 mm or 0.8 mm? Nida. Oh, 2 into 10 to the power minus 5. So, நம்ம இதிலிருந்து எப்படி எழுதுவோம்? L is equal to L naught into 1 plus alpha del theta. Come on. இதான் நம்ம கேட்குறாங்க. Yes, Nida, what could be the answer? ஏன் டைரக்ட் கொஸ்டின் இவ்வளோ லேட் ஆகுது? ரெண்டு லென்த் கால்குலேட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணாதான் நமக்கு செப்பரேஷன் கிடைக்கும். ஸ்டீம் பாத்ல 100 டிகிரி செல்சியஸ். ஸ்டீம் பாத், ஓகே, அங்கதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கோமா? இட் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் தி ஸ்டீம் பாத். ஸ்டீம் பாத்தோட டெம்பரேச்சர் நமக்கு 100 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும். எஸ்டா, ஸோ இது மைண்ட்லேயே சால்வ் பண்ணிடலாம். அதனால தான் நான் 0.8 அப்படின்னு சொன்னேன். 0.8 is right. Answer could be 0.8. Calculation வேணுமா? L minus, that is L dash minus L எடுத்துக்கோங்க. L என்ன வரும் நமக்கு? 80 into 1 plus temperature difference 100 minus 0 தான், கரெக்டா? 2 into 10 to the power minus 5 into 100 minus 80 into 1 plus 1 into 10 to the power minus 5 into 100, அவ்வளோதான். 80 is common. 80 into 1 plus 2 into 10 to the power minus 3 minus 1 plus 1 into 10 to the power minus 3. கரெக்டா? நமக்கு ஆப்ஷன் வந்து மில்லிமீட்டர்ல இருக்கு.
millimeter எழுதுறோம்னா 0.8 millimeter. Okay. So மைண்ட்லயே சால்வ் பண்ணிடலாம்ல, கொஞ்சம் யோசிச்சோம்னா. அந்த ஸ்ட்ரீம் பாத்தை விட்டோம்னா யோசிச்சுட்டே இருப்போம். ஓகே, இது வந்து நமக்கு மைண்ட்லயே சால்வ் பண்ற क्वेश्चन தான். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன். To break a wire of 1 meter length, minimum 40 kg weight is required. Then the wire of the same material of double radius and 6 meter length will require breaking weight of. Thank you. Press பண்ணுமா? இனி பண்ணுவீங்களா? Thanks டா. ஓகேடா. ஸோ நமக்கு 40 kg வெயிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கும் போது ஃபோர்ஸ் என்ன? F is equal to 40 into G Newton. அப்ப நமக்கு 400 நியூட்டன் எழுதலாம். கிலோகிராம் வெயிட்ல கொடுக்கும் போது அதை நியூட்டனுக்கு என்ன கன்வெர்ட் பண்ணுவோம்? இன்டு G. 1 kilogram weight is 10 Newton. இதை நம்ம மறந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த கொஸ்டினே சூஸ் பண்ணேன். even though it is direct one. என்ன கான்செப்ட்? Young's modulus wire of y தான். இப்போ y is equal to f L by a into del L. Yes. மைண்ட்ல சால்வ் பண்ற क्वेश्चन தான். Is it 240 or இந்த क्वेश्चनோட ஆன்சரா இல்ல previous questionோட ஆன்சரா? Yes, I think previous ஓட ஆன்சர். Yes. Now I'm expecting answer from Dia or Madhu. Yes, da. Let's check. . 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
So it is option Nida, Agashini. Nachda, ye இன்னும் வரல? Is it B or D? Yes. Yes, da. Yes, it is option D. 160 kilogram weight. Next one. ஏன் வரல? Hi, ma. The adjoining diagram shows the spectral energy density of a black body at two different temperatures. The areas under the curves are in the ratio 16:1. The value of temperature T is. So again, இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ண போறோம். ஸ்டீஃபன்ஸ் லாவும் வீன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் லாவையும் கம்பேர் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த கர்வ் பார்த்தோன்னே நமக்கு லாம்டா எம் இன்டூ டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் தான் ஞாபகம் வரும் இல்லையா? அப்போ எனர்ஜி ரேடியேஷன் எனர்ஜியோட எனர்ஜி டென்சிட்டியோட நமக்கு ரிலேட் பண்ணும்போது ஸ்மால் இ தான் அந்த இடத்துல. It is Q. Q என்ன நமக்கு A sigma epsilon T into T power 4. ஈயோட ரிலேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன வராது? சரி, ஓகே, do it. E is equal to sigma T power 4 அப்படிங்கிறது இங்க ரேடியேஷன் எனர்ஜி, radiant energy of a black body. கரெக்டா? Spectral energy density distribution of a black body at two different temperatures கொடுத்துட்டு the areas under the curves are in the ratio 16:1. So இது 1 இருக்குன்னா இது 16 times இருக்கு. 16:1 area.
Option D. Yes, now Madhu or Kin? Option? என்னாச்சுடா டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷனலா இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலா ஏரியாவே டெம்பரேச்சர் மட்டும் தான் நம்ம ரிலேட் பண்ண போறோம் inversely proportional so what could be the answer 4000 kelvina getting அப்புறம் ஏன் லேட் ஆகுது அதெல்லாம் கொடுக்கலனா 1 டா சிக்மா கேன்சல் ஆயிடும் எமிசிவிட்டி 1 ஆயிடும் கான்ஸ்டன்ட்டா இருந்தா E by A is constant கிர்ச்சாஃப்ஸ்ல அங்கேயும் படிப்போமா நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு தான் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எனர்ஜி டென்சிட்டியும் இன்டென்சிட்டியும் நம்ம ரிலேட் பண்ணுவோமா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ்ல என்ன இன்க்ளூட் ஆகும் நமக்கு லைட்டு தான் இன்க்ளூட் ஆகும் மற்றபடி அது ரெண்டும் ப்ரொபோர்ஷனல் தான் இல்லையா இன்டு வி அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ யூட் பி கெட்டிங் 4000 கெல்வின் ஸோ இதை பார்த்தோன்னே நீங்கள் கம்பேர் பண்ணியிருக்கலாம் எஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் the volume of air bubble becomes 4 times as it rises from the bottom of a lake to its surface if atmospheric pressure is 75 centimeter of mercury so usual எவ்வளவு எடுத்துப்போம் 76 centimeter of mercury எடுத்திருப்போம் இங்க நம்ம கால்குலேஷனுக்காக என்ன கொடுத்திருக்காங்க 75 சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்திருக்காங்க density of waterரும் நமக்கு 1 by 10 of rho of m the depth of the lake is so இதான் லேக்கோட பாட்டம் லேக்கோட பாட்டம் டு தி surface volume of the air bubble v of air bubble எவ்வளோ ஆயிடுச்சு 4 times as it rises from the bottom of the lake to the surface air bubble becomes 4 times v dash depth என்னன்னு கேட்குறாங்க இங்க நம்ம எந்த ப்ரெஷர் எடுத்துக்கணும்
We have discussed hydrostatic pressure, gauge pressure, excess pressure, atmospheric pressure. So the depth D எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா P is equal to P naught plus rho G D எழுதலாமா? What is the depth? So the depth could be rho G D is equal to P minus P naught. நமக்கு P க்கு substitute பண்ணும் with the given quantities. Substitute பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆயிடும் நமக்கு? D கிடைச்சிடும். As it is the direct one, இன்னும் 3 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ரிவைஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? என்னவா இருக்கும்? எது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க? ஏர் பபிள். அது வந்து டிப்போ ரோ எம் அப்படிங்கிறது டிப்போ நமக்கு பார்த்தோன்னே தெரியும் இல்லையா மாத்தி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு. வாட்டர் பபிளோட வால்யூமை ரிலேட் பண்ணிருக்காங்களா? அதுல இருந்து ப்ரெஷர் கால்குலேட் பண்ணிடலாமா? அது ரெண்டும் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலா? ப்ரெஷர் கால்குலேட் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா டி கிடைச்சிடும். நமக்கு வாட்டரையும் ஏர் பபிளையும் கம்பேர் பண்ணிருக்காங்களா? அப்ப டென்சிட்டி எது ரெண்டுக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க? அவ்வளவுதான்.
So what could be the answer, Kin or Madhu? By 10 into solve பண்ணிடலாமா? So P is inversely proportional to volume. அப்போ P2 by P1 is equal to V1 by V2. P2 equal to V1 என்ன நமக்கு? இப்போ நல்ல கொஸ்டின் பாருங்க. The volume of air bubble becomes 4 times as it rises from the bottom of a lake to the surface. இப்போ கீழே இருக்கும்போது பாட்டம்ல இருக்கும்போது வீணா மேலே வந்து 4V ஆயிடுச்சு. அப்போ நம்ம ப்ரெஷர் P எந்த பாயிண்ட்ல கால்குலேட் பண்றோம்? இட் இஸ் P0 plus rho GD னா பாட்டம்லையா? ப்ரெஷர் அட் பாயிண்டா பாட்டம்லையா? அப்போ அந்த இடத்துல வால்யூம் என்னவா இருக்கு? வியா இருக்கு. அதான் P1 அப்போ நமக்கு இட் இஸ் V1 என்ன? V by 4V. அப்ப P1 என்ன நமக்கு? 4P2. P2ன்றது சர்ஃபேஸ் போயிடுச்சா? அப்ப P1 என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? 4 times of P தான் என்ன? That is P0 தான் என்ன? P1. P1 தான் நமக்கு pressure at a point. 4P0 minus P0 equal to rho GD. 3P0 equal to rho GD. கரெக்டா? So 3 into 0.75 centimeter of Hg. That is 75 centimeter. That is 0.75 meter of Hg. 0.75 rho GH into G into rho M or rho Hg இப்போ புரியும். புரியுதாடா? rho Hg னா என்ன? Hg
மெர்க்குரியோட டென்சிட்டி. ஐ திங்க் இங்க மெர்க்குரியோட டென்சிட்டி தான் நமக்கு ரோ எம்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஏ ஹெச்ஜி யூஸ்வலா கொடுக்கணும். which is equal to rho g d. இப்போ இந்த d கால்குலேட் பண்ணிடலாமா? So Madhu is getting a C. Let's cross check. G cancel ஆயிடும். Find D alone. The density of water. நமக்கு density of water என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Rho of water is 1/10 of rho m. Rho m by rho of water நம்ம 10 ன்னு எழுதலாமா? இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஆயிடும்? G cancel ஆயிடும். G gets cancelled. D is equal to 3 into 0.75 into 10 ன்னு எழுதலாமா? What it could be? Yes dear. 22.5. ஏன் இந்த difficulty இந்த questionல? Confuse ஆயிடுச்சு. சரி, ஓகே. இங்க நம்ம என்ன மிஸ்டேக்லாம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா P1 P2 V2 V1 மாத்தி எடுத்தோம்னா மிஸ்டேக் கண்டிப்பா வரும். அந்த எடுத்தோடனே வால்யூம் கொடுத்தோன்னே எப்படி போகணுன்ற கிளாரிட்டி இருக்காது. வால்யூம் கொடுத்துட்டு நம்ம ப்ரெஷர் தான் கால்குலேட் பண்ண போறோம்னாவே என்ன எடுத்துடணும்? பாய்ஸ் லா ப்ரெஷரையும் வால்யூமும் ரிலேட் பண்ணிடணும். Yes. So it is 22.5 meter. Okay, yeah? Next one. Hope it is clear. P naught da atmospheric pressure rho gh. H da 76 ன்னு எடுத்து யூசுவலா நம்ம 76 ன்னு எடுத்துப்போம். கரெக்ட்டா? atmospheric pressure 1 atmospheric pressure அப்படிங்கிறது 76 centimeter of mercury. இப்போ mercuryயோட டென்சிட்டி வந்து 13.6 gram per cc கொடுப்பாங்களா யூசுவலா எல்லா இடத்துலையும். அப்போ 13.6 into 76 centimeter into 9.8 எடுக்கும் போது தான் நமக்கு 1.013 into 10 to the power 5 பாஸ்கல்னு கிடைக்கும் 1 atmospheric pressure. நம்ம P நாட்ல எழுதிட்டோம். இப்போ P நாட்டுக்கு வந்து இங்க என்ன கிளியரா கொடுத்துருக்காங்க? 75 centimeter of Hg. அப்ப 75 centimeter நமக்கு 0.75 இல்லையா? நீங்க 75 centimeter ஓகே 0.75 எடுத்தா into 3/4 3 into 3/4 ன்னு எழுதிடலாம். 3/4 0.75 தான். அப்ப 90/4 22.5 ஈஸியா கிடைச்சிரும். ஓகேயா? சோ நல்ல क्वेश्चन. Yes. Two exactly similar wires of steel and copper are stretched by equal forces. If the difference in their elongations is 0.5 centimeter, the elongation L of each wire is. இது பார்த்தோனே ஆன்சர் சொல்லலாம். நமக்கு இதே மாதிரி PYQல ரெண்டு क्वेश्चन இருக்கு. So y is equal to f into L by a into del L. So நம்ம இப்ப எதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணணும்? So force equal. அதோட if the difference in their elongation is also f same, a same. If the difference in their elongation is 0.5 centimeter, the elongation L of each wire is. First one oda elongation, second one oda elongation oda difference தான் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 0.75.
அப்ப elongation of each wire என்னன்னு கேக்குறாங்க. Sorry, 0.5 not 0.75, 0.5. Two exactly similar wires now. Why you saying? இல்ல steel and copper. Why cannot be? Correct? Yes. Two exactly similar wires now. எது ரெண்டும் கண்டிப்பா சேமா இருக்கும்? Length ஏரியாவும். இதுக்கு வந்து del L தான் L del less LS னு கொடுத்துட்டாங்க. இதோட del L C வந்து LC னு கொடுத்துட்டாங்க. Del that is LS minus LC தான் என்ன 0.5 centimeter. என்னடா எல்லாமே 0.5 வருதானு செக் பண்ணுங்க ஃபாஸ்டா. 0.75 minus 1.25 0.5 தான். So option it could be C. Yes. Okay, next one. என்னடா revision time ஆயிடுச்சு இல்லையா? சரி. சரி அப்ப நாளையில இருந்து பண்ணலாம். No worries. Okay. So நாளையில இருந்து நம்ம revision வந்து 12:30 to 1 plan பண்ணிடலாம். First 3 chapters. பண்ணலாம் இல்லையா? Shall we? 1, 2, 3. So no concepts or special cases கேட்டுட்டு if there is no answer or if there is answer no issues. If there is no answer I shall write them down. Answer சொன்னாலும் சொல்லாட்டியும் நான் எழுதிடுறேன். Okay, so that the revision மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டு போலாம். Right from tomorrow 12:30 to 1 வந்து நம்ம பண்ணலாம். Okay? So every day 3 chapters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 அப்படியே 20 வரைக்கும். Again அப்படியே continue பண்ணலாம். Till நம்ம 50th day வரைக்கும். Okay? Yes. Then next one. Almost எல்லா கான்செப்ட்ஸையும் டச் பண்ணிட்டோமா நம்ம ஏதாவது மிஸ் பண்ணோமா ஓரளவுக்கு எல்லாத்தையும் டச் பண்ணிட்டோம் இல்லையா மேபி நமக்கு கலோரிமெட்ரியில क्वेश्चंस வரல அது ஒரே ஒரு क्वेश्चन மட்டும் பார்த்தோம் எக்ஸாம் ரெண்டு क्वेश्चन பார்த்தோம் in the figure velocity v3 will be it could be is it 0.5 mass of the fluid entering per second will be equal to mass of the fluid leaving per second அப்ப a1 v1 is equal to a2 v2 plus a3 v3 பார்த்தோனே ஆன்சர் சொல்லிடலாம் இல்லையா so it is option is it option D 0.5 நிதா 4 into 0.2 so direct ன்றதுனால I shall believe your answer நம்பலாம் இல்லையா நிதா is it 0.5 or Madhu or Agarshini is it 0.5 0.8 இங்க 0.6 8 0.2 0.2 equal to 0.4 number 0.2 இல்ல இல்ல இங்க 0.8 0.6 0.2 0.2 by 0.4 0.2 by 0.4 1 by 2 0.5 answer அவ்வளவுதான் I think time is up so we shall discuss the remaining in our next session the sum solve பண்ணுன்றவங்க solve பண்ணலாம் yes yes Darshini. .
Two rods A and B are connected in series as shown in the figure. The conductivity of ரெண்டோட conductivity கொடுத்துட்டாங்க. Free end. The temperature of common meeting point is the temperature of the junction. இதுக்கு ஒரு shortcut நம்ம கொடுத்தோம் இல்லையா? In a shortcut, temperature at the junction is equal to, so இப்போ Q by T க்கு KA del theta by del L. Q by T க்கு K proportional, del theta proportional, L inversely proportional. அப்போ எப்படி calculate பண்ணலாம்? T1 K1 L2 plus T2 K2 L1 divided by K1 L2 plus K2 L1. Correct? For the junction temperature. அப்போ substitute பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு 30 into K1 is 100. 100 into L2 is 2 plus 60 into 50 into 1 divided by 200 plus 50. Yes. 6,000 plus 3,000 by 250. 9,000 by 250. 900 by 25. 900 by 25 is 6. இல்லையா? The answer is 36 degrees Celsius. அப்போ ஷார்ட்கட்டாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? ரெண்டு ராட் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு டிஃப்ரெண்ட் பிளேன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா T1 K1 L2 plus T2 K2 L1 divided by K1 L2 plus K2 L1. ஏன் L2 first one க்கு ஏன் L2 and second one க்கு ஏன் L1 வந்திருக்கு? Because Q by T is proportional to K, proportional to del theta and inversely proportional to length. இந்த மாதிரி கூட நம்ம ரிலேஷன்ஸ் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கம்பேரிங். ஓகே, எஸ். We shall discuss the remaining in our next session.